இலங்கை இறுதிப் போரின் போது தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக நிகழ்த்தப்பட்டது திட்டமிட்ட படுகொலைகள்தான் என பிரபல ஆவணப்பட இயக்குனர் Callum Macrae மீண்டும் கூறியுள்ளார். நோ ஃபயர் ஜோன் என்ற பெயரில் இலங்கையின் கொலைக்களம் என்ற Callum Macraeவின் ஆவணப்படம் சர்வதேச அளவில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் தற்போது செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிடப்படும் அவரது புதிய ஆவணப்படம் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புதிய தலைமுறைக்கு அளித்துள்ள பிரத்யேக பேட்டியில் பாதிக்கப்பட்ட தமிழர்களுக்கு நம்பிக்கை தராத எந்த விசாரணைகளுக்கும் மதிப்பு இருக்காது என்று கூறியுள்ள அவர் சர்வதேச விசாரணை ஒன்று மட்டுமே தமிழர்களுக்கு தீர்வு தர இயலும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். There has to be some form of the bottom line, it is a principle of the United Nations that any process of transitional justice has to have at its heart the victims. The victims have to be involved, they have to agree with it. If the victims do not trust the judicial process, the accountability process, then that process has no value. That process cannot lead to peace and reconciliation, which is ultimately what one wants, and political solutions. That progress can't happen if the accountability process, so-called, is something that is foisted on the victims against their will and which they do not trust, and which they do not trust not just to be impartial, but they don't trust actually to just guarantee their safety if they testify. So that's the bottom line. It's very simple in a way. There has to be a process which the victims can trust and invest in and have faith in, and clearly that has to be a process which is under strict international control. So it has to have a majority of judges and prosecutors. It has to be something they can trust. It has to be international. Of course, it would have Sri Lankan government involvement. Of course, Sri Lankan government have to have a say in what happens. And a process has to be something that everyone agrees to. But fundamentally, the bottom line, if it's not something the victims can trust, then it has no value. And that's why it's so important that the voice of the victims is heard. That's why the campaign slogan, if you like, of this is let them be heard. If they are not heard, if their voice is not heard, then there is no value in what happens. And the Human Rights Council and the United States need to remember that.